Whakatauki is interesting. Proverbs or sayings. Ako e a te horopaki, no matter what situation, there's a whakatauki for it. Ne? We must not think that whakatauki is only for on the marae, only in whai kōrero and things like that. You can use whakatauki in every everyday situation. I believe that whakatauki are beautiful articulations of guidelines for life, and they're very poetic in how they're delivered. I think for me the purpose of whakatauki is to remind us what is right, what is tika. And so there are definitely whakatauki that are applicable to everyday life, but especially those that apply to how we look after people, how we care for people, how we care for ourselves. I have many favourite ones, but I think the one that I really like, because it makes you humble, and we're always taught to be humble, and that humility was a good value to have, you know. And I guess it's the one that gets quoted quite often around our marae, and it's e kore te kumara, e kōrero mō tōna reka. Yeah. That's the one I like, because it always reminds me it's not for you to say, it's for others to say. And it just keeps you humble, and I think humility is a good thing to have too at times, yeah. Tētahi ki roto I tō mātou whānau, whakapūpūtia nā rākau kia kore ai e whati. E kōrero ana kia noho pūmau, kia noho kotahi, kia noho ā whānau nei tō mātou whānau I nā wā katoa, ki te tautoko I a mātou anō, I te wā e pēhi nei mātou I nā huatanga o tēnei ao hurihuri. Ki roto I te reo Pākehā, he whakamāramatanga tāku, united we stand, divided we fall. And hoi anō kahi koe mātou I runa I tērā whakatauki, whakapūpūtia nā rākau, kia kore ai e whati. Ki te whakapūpū I nā rākau katoa, ka kore koe e whati I nā rākau. Engari ko tahi noho te rākau, ka tae e koe te whati. Is there value in whakatauki? Yes. Again, it comes back to one's interpretation of their whakatauki. You have whakatauki, whakatauaki, you know, there are many different kinds of whakatauki. And it's, as a kaiako, it's trying to explain or whakamārama meki to tauira the difference. So today's students were probably, in my classes, would say, whakatauki, what's a whakatauki? And for me, it's a whakatauki ko te whakatau I te kōrero. And ahakoa heaha te kōrero. And I suppose at the end of it, it's again, it comes back to you, your interpretation of it. And you take what's good for you. And if it's meaningful to you. I think there's a lot of, like I said, there's a lot of value, and it's got its own, I can't even think of the word, but I suppose closest, mana, the whakatauki, and it uplifts a person. Mm-hmm. A lot of the whakatauki are present in our waiata, in our mōteatea. And a lot of whakatauki are represented in the mōteatea, which talk about tangi, which talk about pakanga, about war, which talk about relationships from iwi to iwi. One of my mentors, Ani Tuatua Black, who I was really, really lucky and blessed to have been taught by at Otago University, and she's tūhoi. And one of hers is ngā huanei na nao atu a kia taea. And that was simply
a message for us te rangatahi at the time, which was a very long time ago. Ngā hua nei na nao atu a kia taia, which means, you know, the fruits, the gifts of this world, actually if you just reach for them, if you stretch out your hand for them, you will achieve success. And the nanao is a term that's used for mutton birding, when you stretch them for the mutton birds. It has a whole bunch of tikanga that is applied to it. And so nanao just isn't about pupuri, you know, just like grasp it. Nanao is that special reach that you have to make, the effort that it takes. I love that whakatauki because I love the way it sounds. It's poetic and it's hers. Ko te whakatauki, te kapinga o ngā whakaaro katoa o te ao Māori, hi roto i ētahi kupu ruarua no iho. Ne. Nā tētahi te whakatauki waihanga, ne. Ne, e ai ki te kōrero, ko te whakatauaki e mōhio ana nā wai i waihanga. Engari, ko te whakatauki hoki, nā tētai anō i waihanga. Ko nā whakatauki, te kai whakaatu o te ao Māori o mua. Ne? Ko te kai whakātāta o te ao Māori. Ne? I reira ka kite tātou i te whakaaro o tātou mātua tūpuna ki tō rātou ao. Ne? Te rangi, te whenua, te ngahere, te moana, katoa e rā me ke roto i te whakatauki. Nā, i roto i te whakatauki, he tohu tohu. E tai wā he whakatūpato. He whakaakoranga. Ne? Hei arataki a koe. Hei whakaū rā nei tētahi kōrero i tētahi whakaaro kua puta. Ne? He whakatātā rā nei i tētahi whakaaro. Hei tūraki i te kōrero a tētahi atu. Hei tautoko i te kōrero a tētahi atu. Hei mihi ki tētahi. Ne? Hei whakarangatira i te kōrero. Hei whakaniko-niko i te kōrero. Hei whakanako-nako i te kōrero. Kato era kei roto i te whakatauki. Engari, ahakoa rā i tito ai o tātou mātua tūpuna ngā whakatauki e whia tau, kahuri, kei te whai pāngo tonu ngā whakatauki ki tēnei ao. Honestly, the best whakatauki that I use and continue to use is ehara taku toa. More so because that, you know, it's not because of me, but it's because of everybody else around me who makes me what I am. So it's not myself. And for me, that's my favourite whakatauki. And it's one I teach my grandchildren, to always remember that without others, they're nothing. So, yeah, koina. It's one that I think is important, and it goes like this. Whakatika I tō ake whare I mua o te kōrero mō tētahi atu. In other words, get your own house in order before you talk about somebody else, which I think is important. And that's one that I don't use all of the time. Until I'm in trouble. But what I tried to do is say, well, if you live your life by that, in other words, get your own act together, don't criticise anybody else unless you've got your own act together, then I think it's important in terms of a life lesson. Whakatauki can be used any time. Ne? Ai maha ngā whakatauki. Tērā tētai whakatauki, ai mea rongonui nā taha rākau. He roa tēnei kōrero. Engari ko te kōrero poto tēnei, e haere ana taha rākau me tana hoa, mai tētahi wāhi ki tētahi wāhi, mai tūranga ki te māhia ki taku mōhio. E haere nei te taha rākau, e whiti ana te rā, pēnei te rā nei. Anā ka hari e ia wana hieke, ko nā kākahu e nei e kore ei te tangata e māku ki te ua. Ka pōkaitia. Ka mea tana hoa. E hoa, kāre he take o e nā kāka, kai te whiti tera. Ka mea taha rākau. He tata a runga. Ne? He tata a runga. Nā, ko te tohu i roto i tērā whakatauki, awa hohona, engari ko te whakaaro matua. Wai ka hua, wai ka tohu, ka ha te rā. Ne? He tata a runga.
whiti mai te rā, mea ra wāke, ko aua. No e ka kia taha rākau. He tatarunga. Hoi anō rā, they set off on their journey. I rā we e whikoi ana. Kau waina te toko ruara. Ne? E pai ana te taha rākau rā, ka tīki nātu tana hieke. Nā ka kākahuria ia, ka kuhuna tana hieke. Ko pai, ko kori e māku. No reira, mo aku hoa kōrero Māori, mohio nei ki ngā whakatauki, he pērā mātou. Ka kōrero whakatauki mātou ki a mātou, i ona wā. Ko haere mātou ko me te tei. Kei te pai, kei te whiti te rā. He mahana, ka mea tau. He tatarunga, ka tika ke koe e hoa. Ne ka haria he koti. Tauranga moana, tauranga tangata, kōrauru ki tahi e. Kōrauru ki tahi e is a ngaiterangi whakatauki. Rauru ki tahi te ingoa te tupuna whare o tauranga moana o te marae o whare roa. Rauru ki tahi is a whakatauki says, that says, I only have to speak once. My word is my bond. And that's a favourite of Ngaiterangi. And one of my favourites, because our meeting house is named after Rauru ki tahi. Ngaiterangi, Rauru ki tahi e. Mena ka whakautu koe te kōrero a te rori, ko mana tana kōrero. What's the meaning of that? If you respond to something from somebody that don't know what they're talking about, then you actually give credence to what they say, which is another word of saying, don't worry about it. Leave them alone. Let them go on their own path, because all you're doing is giving them credence. I think those are good lessons that I think are quite important. As you'd understand in the parliamentary process, they're probably quite fitting. Ara anō nā whakatauki ngā tongi kura. Ko ngā tongi kura ko he kupu tērā no roto mai a tainui waka. Mō nā kupu, ko te tongi kura nei, he whakawhenumitanga o te kupu, ki etahi, he whakawhenumitanga o te matakite me te whakatauki. Ne, he kōrero poropiti. Ko te nuinga nā kingi tāwhiao i kōrero. Ne. Engari ai anō ki etahi kaumātua, ko te tongi kura, he kupu anō mō ngā whakatauaki. Ne. Engari nō roto mai a tainui. Ana ko tētahi, nā kingi tāwhiao, me ana, ki te kotahi te kākaho kā whati, ki te kāpuia, e kore whati. Ne. Nā, i tētahi tangihanga au, i nanahi, nāku te karakia i te ata. Nā, ko te whare i mate ai taku karanga pāpā tēnei, toko toru anake rātau e noho nei tua whare rā. Ne. Engari i nanahi, kua hoki mai te whānau, ahu e nui tonu mātau e noho ana. Ka mea tau ki taku whāia, kia kaha koe. Kia mahara ki nā kōrero a kingi tāwhiao e meana, ki te kotahi te kākaho kā whati, ki te kāpuia e kore whati. Nā, ko te tohu kei roto, tēnā, kia noho a whānau tonu koe, i roto i tēnei wā. Ne, me piri mai ana te whānau, e noho ana koe, i roto i te toko maha o te whānau. Ana, e haria mai ana, e tēnā, he kai, he kōrero, he ringa miri i te tuara, he whakamauru i te manawa, i rā mea katoa. Ki te noho i tō kotahi, ne, ka tāmea koe, ka pēhia koe e te pōuritanga, e te ruku popo, e rā mea katoa, kua whati. Ne. Nō rere he pai tērā, koera te o nā kōrero tino pai ki au ko te rāra. I was taught a whakatauki from our marae, and this particular whakatauki, ko tā te whare i whakatau ai ka mana.
which really talks about leave it for the house to talk, let the house talk. Reach consensus as a people. Leave the kōrero in the house. Don't go out and talk about things after the event. Keep it tight, keep a dialogue going within the house, and then the house will speak and the house will decide. E pupu ana te aroha I te kotahitanga o te wairua Kia horo ia te whakaro Kia tika te hine ngaro Ma te huru huru te manu E whakapainoa ma te tangata e whakatika Kia ki te ai te huahoroto Karere te whakaro